Good morning, students. From T.H. Morgan's experiment, you observed that variation is caused by recombination. So due to recombination, variation occurs among the offsprings. There is another thing which also causes variation is the mutation. You already studied about mutation in high school classes. Any change in the chromosome due to a change in the base pairs leads into a change in the genotype. This change in the genotype also causes a change in the phenotype. So, mutation is the phenomenon which results in alteration of DNA sequences, leading to changes in the genotype and the phenotype of an organism. So, in addition to recombination, mutation also leads into variation. Clear ആയി? നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും sudden heritable changes in the genotype of an organism is called mutation. So, mutation is a phenomenon which result in change, alteration or change in the DNA sequences, leading to a change in the genotype and finally in the phenotype of an organism. ഒരു ജീവിയുടെ ക്രോമസോമുകളിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, ആ മാറ്റങ്ങൾ കാരണം ആ ജീവിയുടെ ജീനോടൈപ്പിലും മാറ്റമുണ്ടായി, അതിന്റെ ഫലമായി ഫീനോടൈപ്പിലും മാറ്റമുണ്ടാവും. ഇതിനാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മ്യൂട്ടേഷന്റെ ഫലമായി വേരിയേഷൻസ് സംഭവിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കിലെ ഒരു പാർട്ടല്ലാത്ത മ്യൂട്ടേഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം. റീകോമ്പിനേഷന്റെ അതേപോലെ തന്നെ മ്യൂട്ടേഷൻ കൊണ്ടും വേരിയേഷൻസ് സംഭവിക്കും. ക്രോമസോമുകൾ ഉണ്ടാക്കിയത് DNA കൊണ്ടാണ്. ആ DNAയിലെ കോമ്പണൻസ് ആണ് ബേസ് പെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ബേസ് പെയേഴ്സിന് മാറ്റമുണ്ടാവുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലമായി ക്രോമസോമിലും മാറ്റമുണ്ടാവും. ആ ക്രോമസോമിലെ മാറ്റങ്ങൾ ജീവിയുടെ ജീനോടൈപ്പില് മാറ്റമുണ്ടാവും. ജീനോടൈപ്പില് ചേഞ്ചിന് കാരണമാവും. അങ്ങനെ ജീനോടൈപ്പില് ചേഞ്ച് വന്നാൽ ക്യാരക്ടേഴ്സില് അല്ലെങ്കിൽ ഫീനോടൈപ്പിലും മാറ്റമുണ്ടാവും. ഇതിനാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുക. Mutations are divisible into three. The first one is called chromosomal aberration. ഏതൊന്നാമത്തത്? chromosomal aberration. A change in the segment of a chromosome is known as chromosomal aberrations, or simply we can say large changes in the chromosome is called chromosomal aberrations.
loss or gain of a segment of chromosomes leads into alteration in the chromosome, and it is called chromosomal aberrations. Loss of a segment of chromosome is also called deletion. Delete, പഠിച്ച ടേമാണ്. So deletion or absence of a part or piece of chromosome, or gain of a piece of chromosome is called insertion or duplication. So insertion or duplication of a piece of chromosome also make a change in the chromosome. These big changes or large changes due to deletion of a segment, insertion of a segment, or duplication of a segment of chromosome is known as chromosomal aberrations. ക്രോമസോമിന്റെ ഒരു പീസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പീസ് പുതുതായി ചേരുന്നത് കൊണ്ടോ ഒരു ക്രോമസോമിന്റെ സ്ട്രക്ചറിലും വരുന്ന മാറ്റത്തിനാണ് ക്രോമസോമൽ അബരേഷൻ എന്ന് പറയുക. ഈ ക്രോമസോമൽ അബരേഷൻസ് ക്യാൻസർ സെല്ലുകളിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാണാൻ പറ്റും. Chromosomal aberrations are many in cancerous cells. This is deletion or insertion of a segment of chromosome leading to alteration in the genotype is chromosomal aberration, and it is common among cancerous cells. Clear? Yes. Then the second one is point mutation. ഏതാ രണ്ടാമത്തത്? Point mutation. So from the term itself, here the mutation is in one point of the chromosome. So a small change in the chromosome is called point mutation, or a change in a single base pair of DNA is called point mutation. ഒരു DNAയിലെ ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടാണ് ബേസ് പെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ഒറ്റ ബേസ് പെയറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റത്തിനാണ് point mutation എന്ന് പറയുന്നത്. A best example for point mutation is sickle cell anemia, which we will discuss later. ഒരു ക്രോമസോമിന്റെ സിംഗിൾ ബേസ് പെയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിനാണ് point mutation എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ബേസ് പെയർ മാറി അതിന് പകരം വേറെ ഒരു ബേസ് പെയർ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റത്തിനാണ് point mutation എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ. അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ തൊട്ടുടനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. തേർഡ് ഈസ് ഫ്രെയിം ഷിഫ്റ്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ. What is third? Yes, frame shift mutation. So in frame shift mutation, there is a deletion or addition of base pairs resulting into the change in reading frame of the chromosome. Thus, addition or deletion of base pairs of DNA resulting an alteration in the reading frame of chromosome is called
frame shift mutation. Addition or deletion of one or more base pairs result a change in the reading frame of the chromosome, and so it is called frame shift mutation. Chromosome ഉണ്ടാക്കിയ DNA-യുടെ ബേസ് പെയേഴ്സ് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ അധികമായി വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായി ആ ക്രോമസോമിന്റെ റീഡിംഗ് ഫ്രെയിമിൽ തന്നെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതിനാണ് ഫ്രെയിം ഷിഫ്റ്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫ്രെയിം ഷിഫ്റ്റ് മ്യൂട്ടേഷനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. So these are the three types of mutations. Chromosomal aberrations are large changes. Point mutations are very small change, and frame shift mutations are the changes which results in alteration of reading frame. Mutations are caused by many agents. Chemicals causes mutation. Physical factors causes mutation, and even certain virus produce mutations. These agent causing mutations are called mutagens. Remember this too. Mutation causing agent are called mutagens. Mutagens include chemicals. Many pollutants are mutagens. Then physical factors like ionizing radiations and non-ionizing radiations. And some biological factors like the virus. An example for mutagen is UV radiation. So even UV radiations causes mutations. So this is about mutation, a small topic with the 3 points. And you have to remember the 3 types of mutations and the term mutagen with an example, the UV radiation. Okay? Mutations generally produce diseases known as genetic disorders. In human beings, we can observe different types of genetic disorders. The inheritance of these genetic disorders in a family can be studied by tracing the history of the family. History of a family is called pedigree. So analyzing the history of a family to know the inheritance of particular diseases is known as pedigree analysis. That is the next point you have to remember. That is pedigree analysis. So pedigree is the history of the family. Analysis, you are familiar with this term. So in pedigree analysis, we are analyzing the history of a family to know the presence of genetic disorder in the family, and also in which pattern that disease is descending to the generations. So analysis of traits in several generations of a family
to know the possibility in the coming generation is called pedigree analysis. Pedigree analysis is utilized to trace the inheritance of a particular genetic disease. So as in pea plant or in Drosophila, we cannot do experiments in human beings to know how the particular trait or character is coming in the F1, F2 generations, etc. So, to know the inheritance of a particular character, especially a genetic disorder, we have to study the history of that family. When we are studying the history of the family in several generations, we can clearly observe in which way that disease or particular trait is descending or coming generation after generations. So we can predict its presence in the coming generations. This is called pedigree analysis. Human beings മ്യൂട്ടേഷന്റെ ഫലമായി ഒരുപാട് ജനറ്റിക് ഡിസോർഡറുകളുണ്ട്. ഈ ജനറ്റിക് ഡിസോർഡറുകൾ ഒരു ഫാമിലിയിൽ ഏത് വിധത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു വരുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്തുവാൻ നമുക്ക് ക്രോസിംഗ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൽ നടത്താൻ പറ്റൂല. അത് പോസിബിൾ അല്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു ജനറ്റിക് ഡിസോർഡർ ഫാമിലിയിൽ ഏത് വിധത്തിലൂടെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് ആകെ കഴിയുക ആ ഫാമിലിയുടെ ഹിസ്റ്ററി അനാലിസിസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. ഫാമിലിയുടെ ഹിസ്റ്ററിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് പെഡിഗ്രി. ആ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തിനാ ഇത് അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രത്യേക ഡിസീസ് പൂർവികരിൽ നിന്ന് താഴെയുള്ള ആളുകളിലേക്ക് വരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ. ടു നോ ദി പാറ്റേൺ ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള മെച്ചം എന്താ? നമുക്ക് അടുത്ത ജനറേഷനിൽ അത് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. ഇതിനാണ് പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബൈ doing pedigree analysis, we can construct the history of family by using many symbols. Such a recorded history of a family is called pedigree tree. അങ്ങനെ ഒരു ഫാമിലിയുടെ ഹിസ്റ്ററി അനാലിസിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ 4-5 ജനറേഷൻസിന്റെ മെമ്പേഴ്സുകളെ ചില പ്രത്യേക സിംബൽസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത ഫാമിലിയുടെ ഹിസ്റ്ററിക്കാണ് ഫാമിലി ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഫാമിലി ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത്? ഒരു 4 ജനറേഷൻ മുമ്പ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 2 പേരൻസ് ഉണ്ടാവുക. ആ പേരൻസിന് മക്കളിങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, അവർക്ക് മക്കളുണ്ടാവും, അതിന് വിവാഹം കഴിച്ച് വേറെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് ആളുകൾ വരും. അങ്ങനെ ഒരു ബ്രാഞ്ചിങ് സീക്വൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഫാമിലി ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത്. ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് സിംബൽസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് ആർ ദി ഫോളോവിംഗ്. എ സ്ക്വയർ represent the male. A circle represent a female. When this is colored, then it represents the affected individual. ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് ഫാമിലിയിലെ
മെയിൽസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. ഫാമിലിയിലെ ഫീമെയിൽസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ എന്താ ഉപയോഗിക്കുക? യെസ്, സർക്കിളാണ് ഉപയോഗിക്കുക. ഈ സ്ക്വയറിനോ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കിളിനോ ഷെയ്ഡ് കൊടുത്താൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ? അവർക്ക് ചില ജനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ജനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനാണ് ഷെയ്ഡിങ് നൽകുന്നത്. Then this symbol represent the offsprings without representing the sex. സെക്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാതെ ഓഫ്സ്പ്രിങ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചിഹ്നം ഉപയോഗിക്കും. A number inside it denote the number of offsprings. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ചിഹ്നത്തിൽ 5 എന്ന നമ്പർ കൊടുത്താൽ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? 5 offsprings. Then what does this represent? A horizontal line between a square and a circle. എന്തായിരിക്കും? Yes, it denotes mating between a male and female, or a marriage between a male and female represented by the horizontal line between the square and circle. Then two lines between a square and a circle represent what? എന്തായിരിക്കും? 2 ലൈൻ. എന്തായിരിക്കും? Yes, it represents 2 relations. One is relation through marriage. Then what is the second? Yes, the blood relation. So it denotes the mating between close relatives, and it is called consanguineous mating. എന്താ അതിന് പറയാ? Consanguineous mating. Mating between 2 close relatives is called consanguineous mating, or this symbol denotes the mating between close relatives. Okay? Then this symbol, a vertical line, എന്തായിരിക്കും ഇത്? Above parents and below offsprings or children. Right? Yes. Thus, a vertical line represents the parents above and children below, and in the order of the offsprings from left to right. So in this, the first child is male and the second is female. So these are the important symbols used for representing the pedigree of a family. Thus, by using these symbols, we can represent the pedigree of a family. For example, in your class, all of you have to represent the pedigree tree. Thus, this is a father, this is mother, they have 3 children. First one is male, second is also male, and third, yes, female. Then this female is married with a male from another family, and they have 2 children. Both are
females, and again this female is married by a male from another family, and they have 3 children. First one is female, second is male, and third is again female. In this way, representing the history of family is called pedigree, and in this we can represent a particular trait or disease by shading it. For example, here this lady is suffering with a genetic disorder. Then in the next generation, one lady is also suffering this, and it reached here. Thus, through this pedigree tree, we can represent the pattern of inheritance, in which way that particular disease is descending through generations, and finally we can predict the presence of this disorder in the next generation. This is the pedigree analysis. Pedigree analysisിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു ഫാമിലിയിലെ മെമ്പേഴ്സിനെ സിംബൽസ് ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ സിംബൽസ് ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ചിത്രം ലഭിക്കും. ഇതിനാണ് പെഡിഗ്രി ട്രീ എന്ന് പറയുക. ഈ പെഡിഗ്രി ട്രീ ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ ഒരു പ്രത്യേക ട്രെയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസോർഡർ എങ്ങനെയാണ് ആ ഫാമിലിയിലൂടെ കടന്നു വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. അങ്ങനെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ ആ ഡിസോർഡർ വരുമോ വരില്ലേ എന്നും, വരികയാണെങ്കിൽ മെയിലാണോ ഫീമെയിലാണോ അത് അപ്പിയർ ചെയ്യുക എന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. ഇതിനാണ് പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ? യെസ്. ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയുടെ ഒരു 4 ജനറേഷൻസിന്റെ ഇതുപോലുള്ള ഒരു പെഡിഗ്രി ട്രീ വരയ്ക്കുക. അപ്പൊ ക്ലിയർ ആവുക. എന്നിട്ട് അതിൽ വല്ല ജനറ്റിക് ഡിസോർഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അവിടെ അങ്ങനെ ജനറ്റിക് ഡിസോർഡർ ഒന്നും ഇല്ല, ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അടുത്ത ജനറേഷനിൽ ഇത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. എന്തിനാ അങ്ങനെ കണ്ടെത്തുന്നത്? സപ്പോസ് വി ആർ ഡിസൈഡിങ് ടു മാരി എ ലേഡി ഫ്രം എ ഫാമിലി and we observed there are certain genetic disorder in that family. So we have to know whether that disorder is coming to our children. ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു വിവാഹാലോചന നടത്തുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ആ ഫാമിലിയിൽ ഒരു ജനറ്റിക് ഡിസോർഡർ ഉണ്ട് എന്ന്. പിന്നെ നമുക്ക് പേടിയാവും, ഇനി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അതുണ്ടാവുക. അതറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് നടത്തുന്നത്. ഓക്കെ? യെസ്. താങ്ക് യു.